Une bonne haie, c'est d'avoir différentes strates, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très fourni au pied, et puis qu'en hauteur, on ait des arbres beaucoup plus conséquents. Comme nous, on a des chênes, des arbres têtards, on a même du noisetier. Christophe is proud of his 13 kilometres of hedgerow, and as part of an EU-supported programme, he is paid to maintain them. On avait jusqu'à maintenant des contraintes, mais aucune aide. Là, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va nous donner 1 400 € par an pour nous aider à maintenir ces haies et à les entretenir. Hedgerows like these, fallow land and forests are carbon sinks, removing CO2 from the atmosphere. They will be vital for the EU to reach net zero emissions by 2050. I think it's important to realize that how we use land has to change. In farming, we have more deep-rooted vegetation. In restoration of peatlands and wetlands, if we restore to biodiverse rich conditions areas that have been degraded, it often is also an increase of sinks. So we can store carbon while increasing biodiversity. Parliament is updating the rules to change how we use our land, to protect existing hedgerows and forests, encourage rewilding, and crop rotation to include fallow periods. As part of the Green Deal's Fit for 55 plan, MEPs want the EU to move towards a climate-neutral land sector.